E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal. Estamos aqui com mais um episódio de What Remains of Edith Finch. E no episódio de ontem a gente conseguiu entrar na casa, explorar um pouco ali e conhecer a história de algumas pessoas. A última que a gente viu foi da Molly, se eu não me engano, uma menininha que primeiro virou um gato, depois virou uma coruja, alguma coisa assim. E agora a gente vai continuar a partir desse momento. Então vamos lá. Não parece muito seguro descer This ali. will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Estamos no quarto da bisavó. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Se escondia da mãe ali. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Um dragão matou o Finch. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ele saiu navegar com a casa junto. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Dos gigantes afundaram Odin's a daughter casa. Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Acabou. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. A família amaldiçoada. Então esse é o Odin. Muito de remédio. When Edie told Oxigênio. people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Então na verdade ele era um escorregador em formato de dragão. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Que isso? Tem um sapinho aqui. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. O espelho não funciona. It was a pretty big trace. E temos aqui uma chave. Isso aqui abre com aquela chave que eu tenho? Abre. Os segredos There's a do secret in banheiro. this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Olha só. A passagem secreta que abre com um livro. Por isso tem tantos livros nessa casa. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Achei que ia dar pra interagir com alguma coisa aqui, mas não.
Ah, não queria voltar. Se bem que... Bom, não dá pra fazer mais nada aqui, a porta tá fechada. É pra cá, mas tem que ver. Calvin Finch. Morreu com 11 anos também. O Milton passou aqui. Agora a gente tá em outro quarto. E quem será que é? Ah, é o quarto dos dois lá que tava dividido em duas cores. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. O centro de comando. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Tinha um mini forte aqui. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Não, tem que controlar os dois pés pra My brother pra said pegar he'd die embalo. before he ate another mushroom. And he did. Acho que aquele ali At deve Barbara's ser irmão funeral, dele. we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin Vamos balançar always até... wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. Vai voar. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Ah, ele desafiou o irmão, falando que era impossível girar ali. Maybe if the wind hadn't picked up, Ixi, alguma coisa aconteceu. then maybe he'd still Acho be que vai here. quebrar o galho. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Ah, então o irmão dele morreu desse jeito. Parece. Ah, virou. It's the day he made up his mind to fly. Caramba. And he did. Voou. Morreu, mas voou. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Toda criança tentou fazer isso já. Uma coisa fez barulho. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Aqui não tem nada? Não, não tem como ir pra lá. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ah, então o Sam foi pro exército. Mais uma passagem secreta. A casa é um labirinto, né? Tem acesso a tudo quanto é quarto a partir de um lugar só. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Tem até vinho aqui, ó. Se o Milton passou ali, quer dizer que eu já sabia que dessa... Ah, aqui é onde eu já tinha vindo. O Milton gostava de tomar um vinho, então. Growing up,
I always thought of Barbara as a child star. Não, ela era uma atriz e ficou famosa, então. O pé grande. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Era uma história em quadrinho, another né? ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Uma historinha em Barbara quadrinho was mesmo. famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Ela não conseguia mais. Não Getting conseguia mais better. gritar. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be Caramba. rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. Invadiu You're na casa right! dela. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Ah, I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Já era, Barbara Rick. went to look for him, right on cue. She reached for the music box. ah, é And interativo when she agora. found the key, she listened for Rick, but the house was silent. Que legal. Ela tem um pescoção. She found Rick's crutch and imagined the worst. Sangue. Ah, agora eu consigo. Agora tem combate. Sangue vai pra lá, onde tem até uma mão ali. Ó, encaçapei uma bola. Ó lá. Ah, se não fosse a lata. Ah, essa aqui caiu fora. Ó, vai cair. Olha, deu até um troféu. Enfim, né? Encaçapei até a lata agora. Bom, vamos seguir aqui então. História de terror e eu me divertindo aqui. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Que bizarro. Ah, aqui eu acho que é onde o pai dela se machucou.
Acho que tem que ir pra lá, só tem esse caminho aqui. Ou tem? Não, não tem nada aqui não. Opa! Ah, não conseguiu bater mais. Oh dear! Rick? Quebrou o nariz do Rick. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it. when she Ficou com fell a asleep muleta. watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ixi, Okay. o Rick foi pegar o irmãozinho This is dela. a trick. You're dead, Walter. Ah. Era só aquilo lá que fazia mesmo. Ah, tô decorado de Halloween. Tá, chega, não vou ficar batendo nas coisas aqui. Opa! Um patinho caiu. Um esqueleto ali atrás. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all Ah, doors and windows and assassino notify the com police um of any gancho na mão. suspicious activity. Aí lá. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was Em vez de quite gritar. smashing. Deu um chute na barriga. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Tem a passagem secreta aqui. That night, she played her part beautifully. História em quadrinho interativo é bom. Tá, então no quarto da Molly agora. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Toma! He wasn't moving, Matou but o she assassino. sensed the story might not be over yet. Cai em cima dele. Alguém vai pular aqui e me assustar. Ele não vai estar mais aqui, quer ver? The hookman had vanished. Sumiu. She listened for his breathing, but all she heard was... Achei que isso aqui tava flutuando, mas ele tá preso no teto. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. Vamos ver quem que é aqui. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. De dentro da casa? Vixe. Oh dear. Tá batendo em todo mundo. Ah. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then
she saw what monstros. kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. Oh, vai ser devorada. Final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but Tudo isso só pra conseguir um grito de volta. was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. They took it all pretty hard. But that's another story. Coitado do Walter. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Uma orelha? Now that's what I call a real eerie tale. A orelha dela. Divertido, pelo menos. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Então tá bom, né? Essa foi a história da Bárbara. Morreu pelos monstros. Tá, e agora sai por onde? Será que eu tenho que voltar aqui? Ah, sim, porque tem a saída de onde tinha os vinhos, né? Então I deve guess ser pra now lá I que eu know why tenho que ir Mom didn't like me playing with the music box. agora. Cadê a caixa de música? Tá, pra cá eu vim também. Aqui é o quarto do Walter. Cadê a caixinha de música? Vamos ver se sai aquela chave. Às vezes faz uns barulhos estranhos. Aqui. Vai ser a chave? Saiu. Olha só, então realmente tem um fundo de verdade naquilo lá. Mas aqui eu não consigo bater, não tenho nada na mão pra jogar sinuca. Não dá pra pegar o taco ali também, não. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Aí que ela se machuca, né? Tem que tomar vacina contra I saw tétano. Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Também bem escuro aqui também. I thought maybe she was hiding presents. Uma geladeira. Ué, It turned out she was hiding a lot more than that. olha, tem uma passagem secreta dentro da geladeira. Nossa, não tô enxergando nada. I remember asking Obrigado. Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Também, coitada, If there's viu a a pattern in irmã all these morrer. stories, Parece um bunker de guerra. Tipo, I think it's sobreviver that none ao of us has apocalipse. gotten very far. Ah, tinha miniatura de trens aqui. Ó, o Walter sobreviveu. Goodbye, everyone.
I can't believe I've been down here for 30 years. 30 anos. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Caiu tudo. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me Tem sane. que abrir a lata aqui pra comer alguma coisa. Having a schedule, living for today. Pêssego em I always caldo. expected to be dead tomorrow. Outro dia, mesmo If you horário, wait long enough, you get used to anything. mesma coisa. Por anos. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Sim, vai ter uma rotina toda zoada, assim. Todo dia vai ser And then igual. one day, everything just stopped. Não tá velho. Whatever Né? that thing was, it was gone. Não tá mais I got tremendo tired nada. of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Mais pêssego em caldo. It's been a week now, the longest in 30 years. Ué, não vai comer? I'm done waiting. Cansou de I esperar. have to leave. Well, I still can. É. Precisa fugir mesmo, precisa sair daqui. Tá aqui há 30 anos já. Já pensou? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui hoje. Esse jogo é bem diferente, né? Bem interessante, é uma história interativa praticamente, cheia de mistérios e tal. Cada pessoa tem uma história diferente, apesar de ser meio triste que cada um morre e às vezes não tem nem 10 anos de idade. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa um like no episódio. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Até a próxima. Valeu!